Chingabidzai vatendi nezita raJesu Kristu kulesson yedu, lesson 12. Atiri kuti iyo Esther and Mordecai. Mulesson iyi nyaya dzedu dzinobva mubhuku raEsther, ndo unyore hwacho, nemubhuku raDaniel chapter 1. Saka hatina kumwe kwatiri kutomboenda, munongoverenga mabooks iwayo ari 2, ndo panobva nyaya yedu. Tiri kusangana naEsther naMordecai vari muPersia, Kingdom of Persia, yaitongwa naKing Artaxerxes. Anga vaine mudzimai uye akaita mukurumbira ainzi Vashiti. Ndo mavari imomo, ivo vari mucapital, in the capital of Persia. Saka pavari imomo pane pfungwa iri kubudiswa panapa paSabbath afternoon yekuti iyo, then through a series of providences Esther becomes queen. The king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all other virgins. Ndiye Esther watiri kutaura nezvake. Esther akawana favor kuna mambo. Mukadzi aita problem namambo, zvatadza kuwirirana pane imwe nyaya kusvikira mukadzi arambwa pakachagwa mumwe mudzimai, but mudzimai ari kurambwa kuri kuchiwanikwa mumwe mukadzi akazowanikwa ndiEsther, a Jew ari kuzova mukadzi wamambo. Sunday iri kuti captive in foreign culture. It is never easy to be expatriated to a foreign culture. It may be difficult for us today to comprehend what the Jews faced under the Babylonians and then the Persians. Majudha akasangana netsaona kuti imwe nguva vakambenge vari kuBabylon, pane imwe nguva ndo kuzenge vakuPersia, kwese vaingofamba vari pasi peutongi usingazivi Mwari. Zvasiyana nekunge vari kuJerusarema kwavaita zvekunamata. Saka zviri kunzi tinogona kusanyatsopinda mubhutsu dzavo tikaona nyaya iyi zvakanaka, but
zviri zvechokwadi ndezvekuti vanhu vakatambudzika vanga vari muchimiro chinorwadza. Saka pane zvinhu zviri zvitatu zvatichada kuti tidzidze panapa. On one level, think of how easy that should have made it to be faithful to God. After all, how much easier would it be to keep the seventh-day Sabbath if, in fact, keeping the seventh-day Sabbath were enshrined in the legal codes of the nation? Mune muri kwenyu, kunyika kwenyu, potaurwa nyaya yeSabata, inofanirwa kunge ichidzidziswa vanhu vachirarama vachichengetedza mirayiro yaMwari inosanganisira iwoyo. Zvine zviri nyore muri kwenyu, but muri ku foreign land. Muchaziva zvinhu zvakanyorwa izvi nemunhu waMwari izvi zvinofanira kuitwa, but maamu foreign land, foreign culture, zvinhu zvese zviri against your faith. Unotoona kusiyana kwatoita upenyu. Muri kurarama pasi pamambo asingazivi Mwari, asingadi kunzwa nezvazvo. Pari kunzi panapa, on the other hand, sacred history has shown us that whatever the decrees of the land happened to be, even if favorable to the faith, faithfulness must stem from the heart, from within, or else sin, apostasy, and ruin will surely follow. And uri masituations akadai so, nyaya dzekuva munhu akavimbika hadzifaniri kubarwa nezvimwe zvinhu zvisiri kuti zvabva mukati mako chaimo chaimo, zvitori mutsinga kuti inini kana tasvika panyaya idzi ndoita zvaMwari, kana tasvika panyaya idzi ndoita zvekunamata, kana tasvika panyaya idzi indomira naMwari. Kutenda kunofanirwa kunge kuchibva mukati, ndopfungwa iri kuemphasizwa apapo. Saka ndedzimwe nyaya dzinobata vanhu vari mu foreign land, muri vasungwa, muri nhapwa, muri vanhu vasiri veko, vari kuitiswa zvinhu zvavasingafariri kunge vachiita. No matter who we are or where we live, we are immersed in an environment that to some degree, either by laws of themselves or by the cultures, or both, can be greatly challenging to our faith and our witness. Tinotosangana nedambudziko rakaita sairorero. These accounts in Daniel, though always ending happily, reveal that even under trying circumstances, people can stay faithful to God, even if none of these accounts had turned out well. There is no doubt these men still did the right thing. Tinonamatira kudai zvadaro nesu kuti under circumstances anenge ari very, very cruel and rude, tingopedzisira nyaya dzedu dzabuda zvakanaka tina Jesu Kristu. Esther naMordecai vari muPersia pasi peumambo usingazivi Jesu Kristu, zvese zvisingavatenderi kuwana mukana kunamatira kana sadza. Tiri kuti isusu history dzedu ngadzipere zvakanaka sedzevanhu ava. Tuchitarisa paMonday in a foreign court. Eventually, after the fall of Babylon and the rise of Medo-Persia, men of the Jews returned to their ancestral lands. Vazhinji vemaJudha pakanyura Babylon kuchiuya Medo-Persia, ndinoziva kuti tinoti isusu gold, silver, brass, iron and clay. Tichibva kugold tinoenda kusilver, that's Medo-Persia. Saka pakangobva Babylon, vamumajudha akanga akatapwa kuya akadzokera kumusha, ndipo ndiri kutaurwa apa. But not all returned. Some remained where they had been living for a generation or more. Remember, vana havana kusara zvemusikanzwa, vakasara zvaunogona kunge uchitoita wewe. Kuti munhu agara panzvimbo for 40 years muri kuBotswana, maybe makatoita citizenship mukatovaka dzimba ikoko, kozongodaidzirwa chidaidziro chekunzi vese vanhu kuZimbabwe kumusha. Vanhu vazhinji vanogona kudzoka, but vamwe vanogona kungoona kuti still zvangofanana, magariro andatoita kuno nemavakiro andaita nemabatiro andaita vanhu abheta ndichitongogara, ndo zvakaita vanhu ava. Ndopoenda ndiri kuzama kungotaura kuti vanhu havana kusara zvemisikanzwa, vakasara nekuda kwerelationship nemamiriro anga atoita upenyu. Esther naMordecai vari ipapo. With this background in mind, we have a bit of the context for the story of Esther. In those days when King Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan in the citadel, Esther chapter 1 and 2, here is where the biblical narrative unfolds the Persian Empire under this king. In chapter 1, Queen Vashti fails out of favor with the king. Tinoziva nyaya iyoyo, paitwa banquet, mambo aita mabiko akati tarowa hondo tahwina, zvinhu zvedu zvakamira zvakanaka, what do we do? Ndakuita mabiko, daidza magenerals angu ese, udzai vanhu muye tizofara, ndombotanga ndapareda zvinhu zvangu zvehondo, mozviona. Then from there tochizomwa wine dzedu, hanzi pakamwiwa ipapo. Bhaibheri rinototi king vakadhakwa kusvikira vadhakwa. Pakunge vadhakwa uko mambokadzi nevakamukomberedza vaimwawo zvavainwa uko, ndobva mambo ati kana mambo vachinge vadhakwa vanwa munwiro wavaita uyu,
sezvandaita izvi waini yapinda mutsinga zvakadai so vanda kumboona mukadzi wavo achiuya endai munodaidzira mukadzi wangu auya ndimuone, kwete kuti ndimuone chete asi kuti aonekwe navamwe varume vesava kuti akanaka sei. Vachiti ndobva ati zvekuonekwa nemurume wangu kuti ndakanaka sei zviriko, asi zvekuti ndionekwe nevanhu vabva kumatunhu avo kuti vazoona inini hazviko. Ndobva aramba kuuya kuchidaidziro chamambo, ndo zvakamudzingisa izvozvezvo. Ndo paakupinda Esther pasini, ndo kakapfungwa kari paMonday. Saka pane kachidzidzo katogona kuwana kekuti tinogona kunge tiri pasi pevanhu vane simba, but tofanirwa kuziva kuti vanhu vane simba ri pasi pamwari mukuru ane simba. Saka tofanirwa kuikweta zvinhu, kuinzanisa zvinhu kuti ane simba pamusoro pevanhu ndiani? Mwari wamasimba ose kana mambo ane simba. Saka Queen Vashiti vakaita chinhu chakanaka, kana zvazve kunomodhela pamberi pevarume vevanhu no, asi pamberi pemurume wangu zvaigona kuita. Saka akaramba pfungwa yanga iri wrong achibva adzingwa. Ndo pakupinda Esther pachigaro. Tiri kusangana pari kunzi, ndiri kuitorera pana pari kunzi, it seems that Mordecai as a royal officer was sitting in the gate. Tichiri kuzviziva isi kuti nyaya yekugara pagedhe takamboidzidza yaiitwa nevanhu vakuru. Abraham aigara pagedhe, Lot aigara pagedhe. Takadzidzwa kuti yaiitwa nemaofficers, vanhu vane zvigaro. Madzimambo aive netsika yekugara kugedhe. Saka this time Mordecai as an officer was sitting right at the gate of the palace because aive munhu ane simba, and was residing in the city of Shushan, which is with his adopted daughter or cousin Esther. Because of their position and living where they did, they were immersed in the Persian culture. Nekuda kwesimba raive naro kuti munhu mutongi is an officer, munhu ane simba Mordecai. Naturally, culture yainda achipinda mairi because you have to respond zvinoenderana nemagariro atiri kuita padunhu. Saka Mordecai anga ari muculture yekupersia. This must be at least part of the reason Esther was chosen to be presented to the king. Vana Esther zvakare sekamusikana kakachigara pacitadel yekushushan kakapindawo muculture yekushushan, kakuziva macultures. Saka pakapa kutsvagwa vasikana wokuti pawanikwe one angaite mukadzi wamambo, zvaive nyore kuti Esther awanikwe because kaitoziva raramiro rinoitwa mucitadel. Uyewo zvakare kuti kana munhu achidiwa pamberi pamambo anobeheva sei. Esther kakapinda muculture yacho. Ndakanyora apa kuti good character uri kudiaspora inobhadhara. Kuna vanhu vakawanda vakagena zvimwe zvinhu zvavanga vasina kufambira kuEngland, kungava kuDubai kana kuUSA, kungava kuBotswana kana kuMozambique. Kuva negood character even uri kudiaspora zvinotowa neprofit, kuti vanhu vanokuona sei, wokuonekwa kuti munhu uyu ari right. Panogona kutodzingwa vamwe, unogona kutosara. Izvi zvekuva nekarekta yakanaka zvakaita kuti Esther kaonekwe kari kamusikana kanokodzera kunopfuurawo nepamberi pamambo. Saka Monday yanga ichida ngoburitsa kuti tiri kusangana nemajudha vari mukoti yepamusorosoro vachirarama vari ikoko, but poburitswa a good character inovaita kuti vave recognized. Tuesday iri kuti Mordecai is faithful witness. Tiri kudzidza ipapapa kutoti kuva kudiaspora hazvirevi kuti kutenda kunoenda, kunobviswa nei, zvekungokrosa border chete kutenda kunobviswa nei. Mordecai akaonekwa ari munhu wekutenda but ari kudiaspora. That's the point. Saka it is a call to our friends all over vari kwese kwese kwatiri kwatinenge tichishumira kana nekuita mabasa atiri kuita tiri, kuva across the border hakureve kuti kutenda kunotiza. Tinofanirwa kutobatirira pana Jesu Kristu. Tiri kusangana manje nemukristu Mordecai achiita mahwekwe naHamani. Hamani ndikada kukuudzai kuti mubhuku raEsther anga ari munhu anga akaoma zvikuru. Pazvigaro chaMordecai changa chiri pazasi chaHamani chachiri padhuze nechamambo. Saka pari kushanda maJews aya Mordecai naEsther mucitadel, Hamani haasi kunakirwa nechiso chaMordecai, even nemashandiro aMordecai ari kuona as a threat kuchigaro chake. Saka zvese zvakuitwa naHamani zvine chekuita nekuita downplay kukomborerwa kwaMordecai kana kubleswa kwanogona kuitwa namambo. Saka tiri kuti ipapapo kathimu kandakangonyora kuti mahwekwe aMordecai naHamani ndo zviri paTuesday. Pane pfungwa iri kubuda pana Esther chapter 3. Pari kunzi Esther chapter 3, we learn that the king Artaxerxes honored Haman and gave him a high position full of power. Everyone was told they must bow down before Haman. Ipapapo ndo pakabva pachinja magiya. Zvekunopfugamira munhu, Esther naMordecai vanga vari maJudha. Nzvimbo yavari ndo isiriyo chete, vari munzvimbo yevaHete. Ipapo pakutoti uyu aitwa honored. Munoti kana muchipfuura nepaari motyora muzura,
kuna Hamani kuna Mordecai yakabva yasvika iri eno nekuna Esther. Saka todzidza tichienda mberi iri kuti everyone was told they must bow down before Haman, but we read Mordecai would not kneel down or pay him honor. Mujudha akaramba akati zvekupfugama ibvi rangu rakangoti tena kupfugamira pana Mwari wamasimba saka denga nepasi kupfugamira munhu it's a no. But the Bible does not give the reason that Mordecai did not kneel before this man. But we know why, because he was a faithful Jew. Mordecai is not willing to pay homage to a descendant of Agag, an Amalekite. Vanhu veAmalek vaive vekuti vanhu vachibuda muEgypt, madzisekuru amaJudha. Amalek inobva enda pamberi pavo vadhisite about vaende kuKenani. Iyoyo Amalek iyoyo ndokune munhu akabarwa anonzi Agag akazobara munhu uyu watinodzidza naye anonzi Hamani. Saka Hamani ndio rudzi rweAmareki. Dzinza revanhu vaifanira kuparadzwa muKenani, dzinza revanhu vakasara pakanzi paradzai vanhu. Saka Hamani aizviziva akati aiwa handipfugamiri munhu akanetsa madzissekuru angu bai. How could a faithful Jew kneel down before an Amalekite? Never. Zviitike. Why do you transgress the king's command? Maservants akubvunza amambo achibvunza Mordecai kuti iwe vanhu vese vakupfura vachipfugamira Hamani uri taipipi kwemunhu iwo usingateereri mutemo wamambo. Manzwi aya as Christians tofanirwa kuachenjerera emubhuku raEsther. Sei usingateerere king's command anogona kuzoti affecta kuupenyu kwatiri kuenda neupenyu, nekuti bhaibheri rinototizivisa kuti sezvazvakanga zvakaita kuna vakatitangira zvichatiwana. When the commands are given by the king, we must respond. Saka mubvunzo uno uchiti macommands api ane chekuita naMwari here, kana asina whom do we bow down to? Saka panapa Mordecai akaramba. Surely in that response Mordecai had an opportunity to explain that as a worshipper of the God of who created the heavens and earth, and he could not worship any sinful human being. No doubt Mordecai was to some degree able to witness about his faith, a faith that he adhered to so strongly that it endangered himself and unfortunately others. Iko kutenda kunoparira zvedi. Kana watanga zvekunamata ukamira patsoka dzaJesu Kristu uchiita zvakanyorwa kuti ndingava mutadzi but Mwari anondibatsira ndinosimuka kana ndichiwa, indoita zvakataurwa naJesu Kristu, kutenda kunoparira. Unotosangana nebongozozo chete. Inozoenda pairi kunoti iyo, there is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom, O king, who keep themselves separate. Their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king's laws. A people whose customs are different and who do not obey the king's laws. A perfect recipe for persecution. You see, munogurwa musoro. Muri napwa dzakauya kuno muri kudya chikafu chatiri kugadzirwa nehurumende ino. Mambo oseta mutemo muchiri munyika ino, hamuteereri mutemo wamambo. You are a perfect set yevanhu vanofanirwa kugurwa musoro. Simple. But tiri kuti isusu zvinhu zvaiaffecta vana Esther zvinoti affecta as Seventh Day Adventists. Izvo zvongoti Seventh Day. Zvinotaridza kuti tiri vanhu vakafitwa nekugurwa musoro. Muri kuita zvinhu zvinopikisana nezvingangosetwa, mitemo ingangosetwa nevakuru. What are ways even now that we might be tested as was Mordecai? How should we respond? Zvimwe hazvidi kuda kuparidza kana maloya. Munhu nemunhu anofanirwa kutozvifungira kuti hapana here zvinhu zvinogona kuti affecta as Adventists, zvekuti unogona kuona kuti hakuna loya rinondimiririra. Ndezvechinamato izvi. Indotofira hangu patsoka dzaJesu Kristu. Mordecai naEsther vakasangana nechimiro chairwa nekutenda kwavo vari mucitadel. For such a time as this, imaridzi yakamboita mukurumbira kwazvo panguva dzakadai. Manzwi akabuda mumuromo waMordecai kuti iwe Esther wakuchigaro chakakwirira, mukadzi wamambo, asi Hamani aronga kuti isusu maJudha tiurayiwe. Right? Ndikutaura nyaya yandisamaraza Wednesday. Parikubuda manzwi ari for such a time as this. Unoziva kuti zvinhu zvataurwa naTaxes zvinoitika. maJudha achafa, ende maJudha ndini newe nehama dzedu dzese dzakapararira nePersia tiri kuzofa. But iwewe wakaiswa pachigaro chamambo at a time such as this. Kuraya kuti mumanzwi waMordecai, Esther waenda pachigaro panguva chaiyo chaiyo, kuti kana zvinowana maJudha zvichawana, iwewe ndiwe anza yemaJudha. Ndo pfungwa yakanga iri pa. When Mordecai contacted Esther for her help, she had been married to Artaxerxes, that's Ahasuerus,
several years, but there was a law in Persia that no one could come to the king's throne without express invitation. Maybe to put in short, nyaya imamirira yakaita panguva yakanga yakaroorwa Esther, nguva idzodzo mambo vaigara kwavo vaive nemba yavo yakanaka nemubhedha wavo ikoko vachidyira ikoko. Mambokadzi vaive nemba yavo yakanaka nemubhedha wavo ikoko vachidyira ikoko. Vaisangana nenguva dziri kure, paine chikonzero chakasimba chiri kuti mambo mukadzi wangu ngamboya kuno, otherwise mukadzi uku murume uku. Saka pauya dambudziko rekuti maJudha akufanira kuurayiwa, Hamani aronga kuti handidi kuti threat yakadai so yevanhu vakadai so imwanu ngavafe mana ava ndiHamani. Zvichitorongeka mutemo uchitodzikwa. Mordecai achienda kuna Esther achinoti iwe waenda pachigaro chakakwirira, ndiwe nharo dzaMwari, mumaoko ako ndo mune kupukunyuka kwedu. Saka uri pachigaro nenguva, wotionerawo kuti zvingaitwe sei kuti upukunyuke. Dambudziko raEsther heri paWednesday, kwakusina munhu aibvumirwa kana mukadzi wamambo anouya kuna mambo kusaronge mambo amudaidza, kana mambo ari kudyara kwake haadi munhu. Saka Esther aigobatsira sei vanhu besides kunge mambo vato adjusta mutemo iye ataura navo, anga asingadiwi. Saka tiri kudzidza apa kuti Esther aifanirwa kuva nemusikana ane chivindi chakadaro chekugura mutemo. Saka tinodzidza isusu kuti pana pari kunzi Esther prepared herself for the dangerous moment yekuenda kunona mambo iye asina kukokwa. On the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached the king. Now, kwaive nekatsika kekuti orati mambo havana kunge vadaidza munhu, kana kuti munhu adaidzwa namambo obva auya panooneka pekuti mambo akagara pachigaro, vanoona kuti pane munhu arapo. Kuti zviratidzike kuti mambo vakubvumira kuti uye uzotaura navo, vaisimudza tsvimbo yavo yegold yonongedzerwa kwauri. Esther anga asina kukokwa namambo, but achallenjwa naMordecai kuti kana tikafa tichafa but waiswa pachigaro nenguva, salvation yedu iri mumaoko ako. Esther akati kufa siri kufa ndekupi? Tikagara kuno ini nemaJudha tichafa, ndikaenda kuna mambo mukana uripo wekuti ndichabvunzwa kuti wavinge ndogurwa musoro, but beta ndofa ndichiinda. Mwari achaita plan. Saka ndobva kafamba kari royal robes, ndobva kanomira kakatarisana namambo. Mambo ndobva ona pane munhu ari paspace apo. Vatarisa kaona mukadzi wamambo. Handaunge ndamudaidza but mambo kadzi vangange vari kudei. Ndobva asimudza tsvimbo yakatarisa kuna Esther. Esther ndobva kaziva kuti kari kunzi kabvumirwa kupinda. Vakapinda muhondo vakasikopfugama apa. Ndo scene yatiri kupiwa neWednesday yekuti akachallenjwa Esther naMordecai kuti panguva dzino dzekunge Hamani achida misoro yemaJudha, iwe Esther ndiwe zano rekusunungurwa kwedu. Saka Esther akati beta ndiroere moyo kudombo, kusiri kufa ndekupe semasaidi kufa, but kana ndikapukunyuka maJudha anopukunyuka, ndikapona paruoko rwamambo. Paakasvika anobva atanga kutsanangura nyaya yake Esther. You read chapter 5. Panapa igedza ndiverenge kachindevere chinoti kamudza kari pazasaka. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her. You see, it's not Christian kunguva vanhu maKristu angori anongone chimiro chekuti even vatongi havadi kutoona. Zvitori zvechiKristu kuti maKristu vanhu vanofanirwa kutofarirwawo even nevatongi. Whether tashandisa word rekuti nemapolitician kana nei, it's Christian also. Kunguva munhu asi ukuti haufaniri kungomakwa. Esther ainda nenguva isiriyo but agamuchirika. Ndakabvunza mbunzo kuti kana asiri Mwari akagashira kwemaJudha zvino chii? You see, Esther anga audza vanhu kuti tinofa, imi namatai uku ndakuenda kunona mambo, titsanye munamatawo maJudha ndobva wagamuchirwa. Question iyi yandiri kupindura apa iyi iri kubva pamubvunzo unobvunzwa nevanhu, ende Bible rinopa picture yakadaro kuti mubhuku raEsther hapana panoti Mwari. But akapindura munamato wevanhu ava kuti king asauraye maJudha asagamuchire Esther auya nenguva yasina kukokwa, ndiani akamupindura munamato iwoyo? Definitely ndiMwari. Saka therefore tinobva tatowana good theology apa yekuisa patable kuti mubhuku raEsther we see God right through. Toona kubata kwaMwari kukuru. Chimwe chidzidzo chatowana pari kunzi for such a time as this also paWednesday ndechekuti zvinhu zvekunamata hazvidi hondo, zvinotodawo kunamata kwacho. Esther akazviziva kuti hapana hondo yandofanira kuita. Kana tichangozofa tatagara tichangozofa, beta tingonamata. Ndobva tsanya 3 days, ndobva azoenda kuna mambo, ndobva agamuchirwa. Saka akatena moyo waking kuti vagamuchire mukadzi auya nenguva yasina kukokwa. NdiMwari wokumusoro kudenga.
Thursday inenge ichiti the miracle of Purim. Munofanira kuerenga bhuku raEsther munakirwe sezvandakaita zvangu. Iyi samari yandiri kupa asi ndakanakirwa. MaJudha aifanira kuurayiwa. But egedzai ndikupe kuitira kuti pandoita kasamari keThursday muzive nyaya iyi kuti miracle iri papi. Pazoinda mambokadzi kuna king vachikotsanangura kuti mambo, pane dambudziko riripo. Hamani ane chimiro, ane maitiro ari kuita akadai. Anoda kuuraya maJudha. But imimi mambo munoti kudii sinzi ndiri mukadzi wenyu wamunoda? Mambo achibva kuti all right, ndozvarongwa naHamani. Ndozvarongwa. Anzi right. Anga idaita sei ndobva atsanangura Esther zvikanzi pagadzirwa madhibhura ekuti Mordecai kana achifamba kuya panzvimbo yake yekubatira basa afanirwa kuti achingofura ipapo batwa nedhibhura ogurwa musoro. MaJudha ese obva aurayiwa. Patoiswa chidhindo wanyorwa tsamba mambo. Dzirifanira kutoenda kunotaurira vese vanhu vari kukagara maJudha kuti maJudha aurayiwe. Zvikanzi right, takurivhesa zvinhu. Zvandakuita inini hakuna tsamba inodzoka dzekuti vanhu vari kuurayiwa dziri kuenda, hatisi kudzidzora. But ndakuti kuchinyorwa tsamba izvozvi inoteera dzaenda inoti iyo hakuna muJudha anofa. Asi Hamani ngaafe. Ndo zviri panyaya yaEsther yandiri kuzama kutaurira kusamaraiza panapa kuti mambo havana kudzora tsamba dzaiti maJudha ngaafe, asi vakaendesa tsamba yakateera tsamba dziya yaiti muJudha ngaararame, asi Hamani ngaafe. Saka tsamba dzakabatwa, ichakabatwa maoko. Mona pasvika imwe tsamba ine chidhindo chine ringi yamambo, kwanzi kwakatorwa ringi yamambo yanga ine fesi yake nesignature yake, ndobva yaiswa patsamba zvekuti payaiswa yanyatsa kuti this is an original letter from the king's palace. Iyo yatati nayo yabva kuna Hamani. Hamani anga akapiwa simba rekuti zvataura zvinoitwa. But this time haina chidhindo chaHamani, ine chidhindo chamambo. Hamani ndobva yaovatekwa, yamambo ndobva yatora mukurumbira. Ndobva kwanzi Hamani ngaagurwe. Pakanga pakagadzirwa kuti pafire Mordecai ndo pakafira Hamani. Saka tiri kuti isusu the miracle at Purim ndaakuchiverenga after this background. Commentators for millennia have noticed that God's name does not appear in the book of Esther. This is the only biblical book where such a phenomenon occurs. Kuti muBhaibheri asapana panoti Jehovah kana kuti Mwari kana kuti Wamba Simba Ose, anything close to God, ndorega bhuku rakadaro muBhaibheri. However, the Jews were able to recognize God's actions in the great deliverance made for them, and this book was selected by God's people to be included in the canon of the Bible. Saka tiri kuti maJudha akagona kuinterpreta kuti ndiMwari atirwira, kuti tsamba yekugurwa kwedu musoro iripo, but kune tsamba ine chidhindo kwete chaHamani but chamambo chekuti hakuna anofa kumaJudha, kunotofa akagadzira rufu irworwo iye Hamani. Therefore atirwira ndiani? Ndimambo. Celebration yavo inonzi inoitwa kusvikira padheti ranhasi. As I'm standing here, kumaJews, they celebrate the month of Purim. Kuti chi? Kuti takapukunyuka rufu. But vanhu kusvikira nanhasi vana vachiti ndiMwari akarwira maJudha. Kureva kuti in the book of Esther we see God through the window. Kuti kanyatsotarisa zvakanaka pese pese unochiona Mwari achibata kukuru. Nanhasi tinogona kuwana zvatinowana apa kuti Mwari anobata kukuru mukati muupenyu hwedu, achitotirwira kunyangwe tichisangana nematambudziko akakura sei. You can imagine kuti kubva ipapo mazuva ePersia kusvika pandiri panapa, maJudha anocelebrate the month of Purim kuti maJudha aifanira kuurayiwa asi akapukunyuka, Hamani akafa, Mordecai akatonga. Mwari akukomborerei iende tinoita zvese zvatingaita to study the book of Esther. Rine tunyaya twakawanda twatingabata, but otherwise this was the summary of the book of Esther. Rine nyaya dzinonakidza chose, zvimwe zvinosirisa, zvimwe zvinonzisa urombo, asi patinozopedzisira tichiona Esther naMordecai vari pakakwirira. Unogona kuva muKristu akanaka kudiaspora. God bless you.